Si tate uni belle journée de urta dans les rechuses canadiens, les soleil per cot, doucement à travers les branches des pins, gens, et uni brise leger caressé, les sentir sinew, de la montagne, uni mir, souriante, et plein, d'énergie, marchez doucement avec son petit garçon, attache sur son dos, dans un sac, dans un sac, des randons, rouge vif. I les semblant paisibles, insouciants. Des témoins laissant, croises, si matin, lat, ocangent, des sourires. Pater un. Petit mot au you Person ni se doutate qce serate, le dernier voice con, les verrait, la femme s'appelate. Elise, un infirmière de 34 ans venu passer. Quelques jours, en pleine nature, avec son fils de 2 ans. Nathan yo, imite randonneur. Se ressort. Loin du brute de la ville, et partager ses instants précieux avec son enfant. El connaissait, la montagne. El savait lire. Les sentiers. Rien indiquait, qu'elle prendrait, un risque. Pourtant, à partir de cette journée, plus aucune trace, plus d'appel, plus de signal GPS, rien d'espérance, tiers vite, les recherches ont commencé. Des équipes de secours, des hélicoptères, des bénévoles, des affiches ont ut. Placardés partout, code les ferrats, les rivières, les grottes, la famille, les amis, les habitants. Tout le monde espérait un miracle. Les autorités ont élargi la zone de recherche pendant des semaines. Ils ont tout essayé. Mais, la montagne est vaste, imprévisible, cruel parfois, et le silence s'est installé. C.E. Genre d'histoire glace la sang. Comment, deux humans, peuvent simplement disparaître dans la nature, sans laser una seule empreinte, derrière. Oh, pas de vêtements, retrouve, pas de sac, pas mime, si. Vidi et hanti, les habitants de la région, pendant. Des certains descendent que la forêt ni, voulez pas qu'on les retrouve. De autres parliant de prédateurs. Mais aucune hypothèse ni, collate vraiement. La disparition de l'is et Nathan est devenu un mystère local. Des rumeurs ont commencé à circuler. Certains disent qu'il avait vu une silhouette, étrange dans les bois, ce jour-là. D'autres pensaient que la MRAS était volontairement écarté des sentiers pour fuir quelque chose. Qu'us fuir? Quoi elle n'avait aucun ennemi, aucune raison apparente de s'échapper. Son entourage la décrivait comme heureuse, stable, profondément attachée à son fils. Les années ont passé, mais la douleur est restée. La mare de lis, Marc, n'a jamais cessé de chercher. Il passait ses week-ends dans les montagnes, explorant des chemins oubliés, interrogeant des randonneurs, gardant espoir. Il desa souvent, G la senirai si sant lac, quelque part. G la saurai, mais rien n'est venu. Jusqu'à, ce jour, 6 ans plus tard, au quelque chose. A enfant refait surface. Si tateni journée brumeuse, en début d'automne. Un groupe de randonneurs expérimentés marchaient dans une zone reculée, rarement fréquentée même par les habitués. LNDOA remarque un éclat de rouge entre les racines d'un arbre tombe, que la ceste approche. CEQ, il la trouve. Allez tout changer. Un objet familier, un indice, un souvenir. Et cen et q, la début.
El inquate, o te revert, immediatement. Les médias se sant à nouveau impairs de l'affaire. Les anciens témoins ont ut, recontacts. Les cartes réexaminées, skew. Les randonneurs avaient découvert, ce jour-là. A revile des questions que beaucoup uneaten pas, prts affronta. El indroito ils av trouve. Cet indice ne facet pas. Partie du trajet. Initial prévu par, Elise. Alors pourquoi si. État el rendu. État si en accident. UNARA, d'orientation. Ou quelque, chose ou quelqu'un. Levate, limite. Levate quel? Atterri labus, les spéculations ont repris de plus belle. Et pourtant, ce nouvelle, indice ne répondait pas, tout. Il apportait des fragments, mais aussi encore plus de mystères. Pourquoi cet objet tait il intact après 6 ans? Pourquoi aucun autre trace n'avait été retrouvé? Approximate, et sur, qs et ths, ce choin, perdu des ressources, les habitants de la région, n'ont jamais oublié cette disparition. Affirmant qu'ils intendent parfois des sons étranges dans les bois à la tombe de la nuit. D'autres évitent certaines zones, comme si elles étaient maudites. Ce que on a retrouve 6 ans après. En pas seulement boulevards. La famille, Delice et Nathan. Thela a revel quelque, chose de plus profond, une père info. Un malaise collectif.etc nest que la première piece d'une puzzle bien plus vaste. Un puzzle que les autorités, malgré leurs efforts, n'arrivent toujours pas reconstituer complètement. Ce que nous allons vous raconter maintenant ce sont les révélations, les sons d'embrouille, les silences gagnants. Des faits, mais aussi des émotions. Car au-delà du mystère, il y a une mire, un enfant fermil, brisé, un y verit, qui jusque qui jusque reste parlement enterré, restez avec nous, car secu, les inquiéteurs ont découvert. Ensuite va bien, au-delà de ce que vous pouvez imaginer. L'obj retrouve ce jour, la tête unie, petite chaussure, d'enfant, rouge et mi, couverté, de mousse, mais encore, reconnaissable. Marque la, identifie tout, de suite. C. A. Tate, celle de Nathan, una, sandale qu'il portait. Souvent pendant. Leurs sorties. Si tecum un coup, de poing dans levant. Une preuve qu'il était bien passes par là. Una preuve qu'il avait existe. Qui les avait là, a cet, indroit précis, à un moment. Dan, et portant, toujours pas de course, pas d'autre trace. Just cette jour. Déposé comme, un rappel brutal de ce qui avait todo. Perdu. Les inquiéteurs sont revenus, sur les lieux avec, du matériel, des drones, des chaînes. Ils ont analysé le sol, les arbres, les ruisseaux, alentour. Mais le terrain était difficile. La végétation avait tout recouvert. Les conditions météorologiques avaient changé la configuration du lieu au fil des années. Et ce coin était loin. All des sentiers habituels, ce qui ne faisait qu'ajouter au mystère. Pourquoi, Elise Auriel son fils aussi loin, sans raison apparente. Quelque chose l'aurait poussé à quitter le chemin balise, ou bien, te l'heure, te forcé. Marque de son cité.
es est replong dans les photos, less messages, less souvenirs. Il cherchait des signes, des indices qu'il aurait pu rater à l'époque. Il a relu les dernières conversations qu'il avec Elise. Elles semblaient bien. Fatigué pater comme toutes les mères de joins enfants, mais pieds inquiet. Rien dans son comportement, ni laissé penser qu'elle allait faire quelque chose d'inhatchel. Et pourtant, quelque chose avait changé ce jour-là. Quelque chose élevait mené loin du chemin. Personne n'y savait quoi. Dans les mois qui on suivi la découverte de la chaussure. Plusieurs témoignages entre fait surface. Des gens qui, à l'époque, n'avaient rien dit, pensant que ce qu'il avait vu n'était pas important. Un randonneur, affirme avoir entendu des pleurs dans la forêt ce jour-là, mais il pensait que ce était un animal. Une femme a dit qu'elle avait croisé une silhouette debout, immobile, entre les arbres, mais qu'elle avait cru à une illusion d'optique. Tous ces détails, insignifiants, price, un par, informient, un tableau, plus troublant encore lorsqu'on les rassemblait. L'histoire de l'is et Nathan A. recommence à faire parler d'elle. Des journalistes sans revenus, des forums en ligne, entre les débats, les théories se sont multipliées. Certains pensaient qu'il était entombé dans une crevasse. D'autres soupçonnaient une rencontre malheureuse avec un animal sauvage, mais une partie de la population locale n'y croyait pas. Cela il y avait autre chose, quelque chose de plus sombre. Une vérité que personne n'osait dire, arvoix haute d'annoncer. Garde forestier, à la retraite depuis plusieurs années, et accepte de parler sous anonymat. Il a expliqué cette partie de la forêt avait toujours une réputation étrange. Il racontait que des animaux refusaient parfois d'entrer dans certaines zones. Que des appareils électroniques y tombiant en panne sans raison. Il avait vu des choses qu'il ne s'expliquait pas. Des brutes, des ombres, des changements de température soudains. Et même si qu'a pouvait sembler fou. Il croyait qu'il y avait quelque chose dans cette forêt que l'on n'y comprenait pas. Marc Louis ne voulait pas céder aux rumeurs. Il restait rationnel, il voulait des faits, des preuves. Mais il n'y pouvait pas nier que cette découverte, 6 ans après, soulevait plus de questions qu'elle ne portait de réponses. Pourquoi cette chaussure avait-elle refait surface maintenant, et pourquoi dans un état si peu détérioré? Si était presque, comme si elle avait été déplacée, ou conservée quelque part, les experts ont tenté d'analyser le matériau. I laissant confirme que la chaussure avait bien passé plusieurs années en milieu humide. Mais I laissant osé note qu'elle n'y portait aucune trace d'étoffe animale, aucune morsure, aucune déchirure. Si était étrange, compte tenu de la faune locale. Des hours, des loups, des coyotes, en obi, comme cas, aurait normalement, orta, déplace, ou déplace, ou déplace, longtemps, mais, la, nan. Elle était restée intacte. Pi si, lot. Presque comme un message. Alors que le hiver approchait, les recherches anti-ralentour. Les sols devenaient impraticable, les temperatures chutantes, et la neige efficace, les moindres indices
Mais la mistar lui, ni sefficat pas. Il grandissate. Il s epicit. Etsi CQ person, nosate, dire too. Hot communicate. A germer dans l'esprit de ce qui suivant l'affaire. Et si quelqu'un savait. Ce qui sixte, pass. Et si ni suggested pas d'une. Simple accident de randon oui. Mark a commence as recevoir. Des letters, anonymes. Des messages, courts, parfois, à peine, lisabelles. Certains descent. Tu n'as pas tu vu. D'autres. Regard lot. O l avate, père dioler. Si état dératant. La police, les apriso serio mais, n'a pu, en tirer de concrète. Et pourtant, Marc sente con. Essayer de lui faire comprendre quelque chose. De lui faire suivre, une piste sans te lui dire. Il s'est souvenu d'un détail que lui avait. Quelques semaines avant l'heure, te part. Elevate. Dit qu'elle voulait, montra Nathan un endroit. Qu'elle avait, découvert dans son enfance. Un coin secret. Ol ole avec, son, per quand elle était. Petite. Ln avait. Pa, précise. Oh. Just qu'il fallait. Marcher longtemps. Mais que, cavalet, lapine. Itate ce lac. Est ce, q est ce lu. Est ce, eq ce lu. Avet, unlean avec. Leur disparition. Mark Ackermans. Secher, dans les. Viles cartes, dans les albums de famille. Dans les journaux de randonnée de son beau-père. Dudsa de plus plaisirs aînés. Etn jour. Il trouve une photo. Une ancienne image, en noir, et blanc, un petit bassin naturel, cache dans. Un clairière, tier. Une inscription, a moitié effacée. Pour Elise, ta, e jobajil. Son sieur est sorry. Etitsi lata famu coin, secret. Etitsi laquelle, evet, voulu, emina leur fiels, kios, mais la photo, ni portat pas de localisation. Et la paysage, evade sans doute, change dp. Portang, Marc Tenet, un nouvelle. Piste, etit, prtit, prt, ata pour la suiva. Meme si devait affronter. Des verits que, il unitat, pa, prt, I entendre. Meme si thela voulait, dire replonger, dens una dollar. Til tente de conte de cod, des la forêt. Garde ses secrets. Mais, parfois, les chacota, so qui savant, acuta. Et marc et tate, désormais, prt at entendre. Ce qu'elle avait, at lui dire. Marc passa plaisirs, nuits blanches observers cette vieille photo. Il la tenait entre ses mains comme si elle allait lui parler. Chaque détail comme tate, les arbres, en arrière-plan, l'inclinaison du terrain, même la femme du bassin d'eau. Il était convaincu que c'était un droit, détenait une partie de la vérité. Mais comment la retrouver? Après temps, DNAs, la nature avait, screamant, change les repairs. Les chemins uneaten, plus les mams. Tained. Il avait cette sensation. Étrange que si s'en approchait. Il la serait. Comme une mémoire, in flau la surface. I remonter, à la surface. Il décida, d'en parler, à Clara. La soeur de lys la avait, grandi avec, ses histoires de randonnées en famille. Quand elle vit la photo, son visage s'effigia. Elle se souvenait vaguement de ce coin. Un jour, quand elle avait 8, 9 ans, leur, pour les avait amenés la bus.
Mais elevate, insist pour Kellenen parlant, a person. Unendroit, just pour nous. Avate, lead. Clarisse rappeler d'une. Marche long, et silences, d pierres glissantes, et d'une abre tordu. Qui ressemblete, un arc au bar du sentier. Ce souvenir, flow mais real. Donna un nouvel élan, ah. Marque pendant, ce temps. Dans la petite ville voisine, les rumeurs reprenant. L'affaire, délice, et Nathan redevenait le sujet de conversation principal. Certains habitants évoquent des histoires oubliées, comme celle d'une autre randonneur. Disparu dans la même région dans les années Jolim. My retrouve. D'autres parlent d'un encampement de chercheurs d'or qui aurait existe la hot abandon depuis des décennies, une femme agi affirmate, meme, qu'elle avait entendu des voix, un sawyer d'orage, venant de la forêt, des voix d'enfants. Mais ces récits, toujours à la limite entre légende et vérité, ne faisant qu'épaisser le mystère mar continua. Ces recherches, il acheta d'anciennes cartes topographiques et les compara à des images satellites recentes. Un soir, il repère une foam circulaire dans la forêt à peine visible, mais similaire au bassin de la photo. Il se mit en route le lendemain. Il voulait y aller seul. Il avait besoin d'être là, sans distraction, en silence, pour ressentir les lieux. Clara insista, pour la compagner, in quiet, mais il refuse, si qu'il allait trouver la paix. Il préférait la fronta. Seul dot il marqua des airs, franchissant des zones oubliées, s'orientant avec des repères naturels. Puis soudain, il avait le bassin. Plus pédicudant son souvenir, envahi par la mousse, mais si tête. Bien la même. Il se cite au bord, submerged par l'émotion. Si tête, la a. Alice avait voulu montrer qu'à Nathan. Mais pourquoi? Cet indroit. Il n'y avait rien d'extra dans apparence. Pourtant, l'atmosphère étrange. L'air. Y semblait plus lourd. Les sons plus étouffes. Même les oiseaux se taisent. Dot, il explora. Les alentours. Pas de trace évidente. Pas d'objet, pas de tissu, pas de jouet. Mais, au pied d'un arbre, sous une couchée, des filles mortes, il découvrit une sorte de symbole grave dans la course. Trois cercles, in briques. Il ne l'avait jamais vu auparavant. Il le prit en photo et rentra. Le corps serré. Si Ali devania une nouvelle obsession. De retour, en ville. Marc montra la photo en prof d'histoire locale. Celui-ci surprise. Expliqua que si signe apparaissait. Parfois sur d'anciens documents, les des rituals de la région. Des choses anciennes presque oubliées. Rien de dondra, à première vue, mais un lien possible avec des croyances anciennes sur la montagne, excès esprits protecteurs. Des histoires racontées par les pupils, autotones, souvent ignorées ou malinterprétées. Marc comprit. Alors QCE qu'il chercha de passer Peter. Ce qu'il ETTT. RATTTO. Au même moment, un autre élément fit surface. Un garde forestier à la retraite confia à la police qu'il avait vu 6 ans plus tit, unitant abandonné. Prs d un ruisseau à plusieurs kilomètres du sentier principal.
Il unavate pas, sapriker, pensant, quel aparten ad de randonneurs discrets. Mais depuis, l'image hantot. La police, retourna, sur. Place, mais il, ni restate, plus rien. Pourtant elle, information fit, echo à quelque chose. Q marque avate, entendu pevade tang. Après la disparition. Un jeune homme, avate, rapporteur, vous une femme, etn enfant au loin. Mais un avate, jamais au, price au sérieux. Pev à pev, un schema communicate à ses designers. Trop de coincidences. Trop de silences. Clara fuila dans les affaires de l'heure per dos to do et retrouva. Un carnet de notes. Certains pages avi arta, arachis, mais d'autres faisaient, rof, arens, ades, dans l'endroit. Des trois cercles. Il y décrivait des sensations, de vertige, de parities de repairs. Etn sentiment d'etre, observe. Marc Lut sees mots avec des frissons. Et cq ressente alici si gerla. Et si elle avait redécouvert quelque chose que son per lui avait cache. Quelque chose qu'elle unitate pa sensi retrouver. Le mystère grandissait. Et pendant que Marc rassemblait ces fragments de verit autre ombre planet. Quelqu'un semblait vouloir qu'il trouve certaines choses. Mais peut-être, les letters anonymes continuent. L'une d'elles disait simplement. Tu es plus prs que tu n'y cru. Une autre. Glissé dans sa botte aux letters sans. Aucun trace de pas, author, portet, un simple mot. Écoute. Marc sauve, désormais que, cette histoire, en était pas terminée. QC qu'il croyait, aider, un. Simple disparition, cachet pator, un enchevêtrement de secrets. De héritages, oublis, et de verits, derangantes. Il se demandait. D plus N plus C, Alice avait, découvert quelque chose ce jour. Lac, quelque chose qu'elle n'aurait pas de voir. Et ceci était le cas. Fella voulait, dire qu'elle, un était, pater passe party soul. Ni volontairement dot et, alors que les jours, patient, une certitude, s'installa en lui. CENET, Q la début. Marc n'y dormait presque, plus, ses journées, se patient ath rely les carnets de notes du père d'Elise. Ses nois, à tracer des chemins, sur des cartes italiques sur la sol du salon. Il y avait. Désormais ce sentiment constant qu'il a procuré de quelque chose. Mais quoi, était-ce, la vérité? Etat Elise, quelque part, encore la uni, manière uni, autre. Uni a outra. Uni a l'autre, l'autre lise, nourri par, l'espoir, et le chagrin. Il en arrivait plus à faire, la différence. Kira. Quelque chose l'appela. Aspic. Si. Un était per rationnel, mais qu'à la poussait. Un sort. En foulettant une nouvelle. Fois les pages du carnet. Marc tomba sur un détail que, il avait, manque. Un croquis au crayon d'une formation, rechouse, étrange, en forme de croissant, avec la mention, just avant les cercles, l'avant citate. Ces mots l'ont fige, elevate, vous cette formation, 3 jours plus tit, lors de sa dernière excursion, mais, l'époque, il n'avait pas fait attention. Il s'était senti mal, l'ICPRs de ces rochers, comme si n'avait rien à y. Maintenant, il comprenait. Si était une frontière. Il décida de y retourner.
Le lendemain cell encore une fois. A sun arrive tout, a tate silencio. Trop silencio. Meme les branches, ne bougeant pas, bien que, l'air soit chargé de humidite. Il observa, les rochers, tata, la mousse. Et finit, par trouver. Derrière, une fissure, un passage naturel à peine visible. Étroit, obscur, mais praticable, il hésita. Chaque fibre de son corps, lui criait, de faire demi-tour. Mais il était, venu trop loin, pour recul. Maintenant, dot il avanca, pa, à pas, dans, couloir de pierre cavire. De végétation. L'air se faisait, plus Lord X, c'est pas résunient sur le sol comme dans un écho lointain. Il n'y savent, plus depuis combien de temps, il marchait, quand soudain, il entendait un brut léger. Un froissement, il s'arrêta net. Son cœur battait. Fort, il appela Alice. Rien puis encore, brut, plus proche. Cette fois, CENETT P la vent. Il la SVAIT, Marc se pencha pour passer sous une branche tordue, et arriva dans, une clairier catchy invisible depuis. Les sentiers, normaux, là-haut, centre, une sorte de cercle forme naturellement par des pierres, etal, intérieur, des objets, anciens, un petit bonnet d'enfant. Un gourd métallique cabossé, ETPC, comme par main attentioni, una photo forci. Était Alice, tenant Nathan dans ses bras. Mais était paun, photo qu'il connaissait. Il n'y l'avait jamais vu. Comment, était la revu, là. Il se sentit glisser. Quelque chose ni calait pa. Il en arrivait. Pa à comprendre. Et cette question devenait obsédante si Alice. Nathanov, Ertala, qui avait pris la photo. Et cert, tu. Qui elle avait laissé, ici presque, comme, une, offrandi. Marc. Regarda author de Louis. Pas de trace de pas de brute. Just cette sensation étrange d'être, observe alors il intendait, une autre chose. Un son, ténu, mais bien, real. Un rire d'enfant. Trop bref. Il se retourna brusquement. Balayant la clairier du regard. Rien. Son cœur battait à toute allure. Il était incapable de dire si perdait. Pied ouc touchet, enfin à quelque chose inexplicable. La mystère prenait une tournure. Plus profonde, plus dérangeante. Était-il possible que quelqu'un, depuis toutes ces années, ait caché quelque chose ici? Quelqu'un qui sauve. Il commença à reculer. Lentement, sans quitter le centre du cercle des et là. Il vit, grave sur l'une des pierres. Le même symbole que, se lui trouve, sur l'oeuvre. Les trois cercles, mais cette fois, plus. Net. Plus recent ETTPA, UNVL gravure. Elevata, fate il ya ped, de tang. Quelques TT revenue ICA. Pater reseminent. Te. PA cell, ENCET, KA cell NCET. Instant mark sent it, unfrisson. Glacial. Louis remonto, la colonne vertébrale. Il voulut prendre une photo, avec son téléphone. Mais l'écran restait noir, il appuya plusieurs fois, sans succès. Batterie pleine, a périfige, orangia, l'appareil, et sortit. Lentement du cercle. Chaque pas semblait plus lourd, le temps semblait ralentir. Le monde extérieur lui paraissait lointain, irréel. Il se demanda s'il était en train de rêver.
Ou pair, cal fini com. Ola shaman, du retour foot plus, rapid presque instinctif. Com, si la forêt voulait, l'avoir partie. Mais quelque chose le suivait. Il en était, srd, pas foiters, derrière. Pas proches, mais présents il n'y sait, retournez pas. Qu'il sauve, qu'il n'y devait, pas. Il sentait qu'il devait sortir de lot, maintenent, dot une fois de retour. À la maison, Marc s'assit, en silence pendant des airs. Il n'avait pas de preuves solides, seulement des fragments, des signes, des sensations. Mais tout, en lui criait, que la vérité était tout piars. Peter trop piars. Il comprenait maintenant pourquoi cette affaire avait été si vite. Classé comme sans piste. Peter que certains ne voulaient pas soit résolu. Et si fut à ce moment précis qu'il recut un nouveau message. Cette fois, si n'était pas une lettre. Si était une cl USB. Glissé discrètement dans sa botte. Aux letters, sans mot, sans explication. Il latent dans sa. Main sans osor l'insur. Dans son ordinateur. Il sauve, au fond, QCE quel, contenait allait changer to CE qu'il croyait savoir. CE qu'il allait découvrir, allait soit confirmer. S'espires, crans, soit. Reveler uni verit, bean plus étrange q origam. Pou imaginer. Marc fixa, la cial USB entre ses doigts, tremblance, qu'il la tourna plusieurs voice, hesitant. Cute cap petiobsi mais il en presente la poids. Cute attendit. La oui tombe comme ciel. Obscurit lui donner le courage, de fronto. Ce, qu'il allait découvrir. Quand il insera, en fin dans son, ordinateur, l'écran resta, nor un instant, puis un, unique video apparat. Pas de titre, pas de dossier. Just une date, dans le nom du fichier. Le jour de la disparition de l'ICT. Nathan Dodel cliqua. La video demara sans son. Un forat. Filmi de loin. Légèrement flow. La caméra tremble. Comme tenu à la main. On y distingue UNC silhouette. UNC femme. Elle avance lentement. Un enfant sur la dos. Marc sentit son souffler ses cours. Si était Alice. Au cheng doute. Elle marchait les chevaux attaches le sac rouge bien visible. Mais si un était. Pas la debout. De leur randonnée. La de corny corresponded pao sentiers officials. Non, elle était. Dacia dans une zone. Isolée. T, derrière, elle. À quelques mètres, un homme. La caméra zoom de smong. L'homme ni parle, pas, ni fait, au cheng geste brusque. Il saute, il garde une distance. Mais ses intentions, sans troubles. Il n'y semble pas perdu. Il regarde directement vers la caméra, un moment. Son visage est flou, mais cessieux. Marc sentit, un frisson dans sa nuque. Si, regarde n'y était pas, celui d'un inconnu, croise par hasard. Il sauve qu'il était. Film et il n'avait pas. Père. La vida oscillait soudain, sans avertissement. Marc recula de son siège. Mains étant moites. Il relança, la vidéo encore ito, espérant voir un détail coup. Il aura manque, un indice. Una preuve. Mais chaque visionnage n'y faisait que renforcer un seul chose. Alice honnêtait pa seul ce jour. Lot etl, était suivi. La question était, pourquoi? Et qui avait film cette gain? Était cu. Un complice,
un témoin, ou, la. Responsible. Il se rendit, immédiatement, à la police avec, la celle USB, ilas pre-rent, la fa au sérieux, mais lui dirent que la quale de la vidéo, ne permettait pas d'identifier clairement, la personne. Trop flow, trop unstable. Ilas lancerant cependant une revision de tous les témoignages passés sous silence al IPAC. Et fear. Appel à des experts pour tenter d'améliorer. Al single quotes image. Mais 2 heures plus tard chose inattendu. Se produisit, Marc recut un appel. Un viol homme prétendait avoir reconnu la silhouette dans la vidéo. Il demandait à la voir en personne, discrètement. Intrigue, Marc accepta. Il se retrouveront dans un petit café, à l'écart. L'homme en ancien guide de montagne, avez-vous des centaines de randonniers de filer. Mais si visage là, il s'en souvenait. Selon lui, l'homme dans la vidéo s'appelait Lucas B., un randonneur solitaire qui avait vécu non loin de lot, et qui avait disparu. En un pièce, Alice et Nathan.ce detail change tout. CCE homme avait disparu à son tour. Thela ouvrat deux possibilités. Soit il était lui, aussi victime d'un piège, dans ses boys. Soit il s'était caché volontairement, pour échapper à ce qu'il avait fait. Mais alors, qui avait film, la vie de lui. Ou qui elle avait gardé pendant 6 ans et pourquoi le révéler maintenant. Marc ne pouvait pas s'empêcher de penser. Con la guida, que on dépassait des miettes de vérité, pour la tirer quelque part. Peter même pour la testa. L'id lui faisait peur, mais il était trop rapidement, impliquement. Il voulait comprendre. Qui? Savoir si qui était. Arrive, Alice, était, arrive. Et Nathan.une. Autre surprise l'attendait. Pourtant. En foulant les documents de la police, Marc tomba sur une ancienne plenchami prise au seru. Une femme affirmate. À l'époque de la disparition, qu'on avait essayé de la tirer à du sentir. Pendant, une randonnée. Parlait-on, voix de homme qui appelait à la lead, mais elle ne voyait personne. Elle avait fui, terrifié, jamais revenu. Ce témoignage avait éclat comme hallucination due au stress. Mais aujourd'hui, dans le contexte, il prenait une to autre signification. Marc retourna alors dans la zone du bassin lat, avait trouve la photo. Cette fois, il en était pas seul. Il avait prévenu du honesty confiance. Des connoisseurs de la forêt. Ils marcheront longtemps en silence, jusqu'à la clairie. ETHL Nini Nouvelle découvre un petit morceau de tissu oc. Ni branche comme de pose resumant. CENITTPA la dernière. Fois le tissu était ancien mais propre. Soigneusement noé. Et sur le sol. Presque imperceptible. UNT trace de pas. Petite trop petite pour être celle d'une. Adulti, Marc resta, fige. Les autres aussi. Le silence était épais. Il y avait quelque chose. Pater uni veritan faui, plus profondement qu'il ne l'imaginat. Et cette fois, il en était plus certain de vouloir le connaître. Mais la forêt. Elle semblait vouloir qu'il avançant. Encore. Marc s'accroupit lentement devant l'empriant.
de pas. La silence qui laisse entrer une tête, plus seulement naturel, il semblait charge. Comme si la forêt elle-même retenait son souffle. Les deux amis qui l'avaient accompagné, accomdrant, un regard inquiet. Si qu'ils voyant la navette rindune, vestige oubli. Si net, paun, trace ancien. Quelques n'etat, venu ici récemment. Et cen, etat tpa, ladulte.ils, desiderant, de suivre, la piste, en silence, presque, at tatons. Chaque pa, ni tate, measure. Chaque craquement, sous les phaset, sursauter. Les empreintes s'enfangaient un peu plus dans les bois. Se carton du bassin, jusque, aun. Autre clairie encore, plus catchy. La, une cabane. Une petite structure, en bois brut, à peine, visible derrière, les troncs. Elle semblait abandonnée, mais une fine ligne de fumée, s. Elevate de pieux. Ce qui ressemblait, en trou d'aération marque sentat, son cœur battra, à tout rompre. Il s'avança, lentement, poussa, la porte entr'ouverte, tate, sombre, mais propre, simple, au fond, dans le pont d'amour, une silhouette, et tate assise. Un enfant, il lève la tête, les yeux grands, méfiants, marque sentit son souffle. Ses cours si visage, ses traits, si tate Nathan, keys, clos, grand. Evitate, Louis. Impossible anir, dot la garca. Ni dit Reno, debut. Il restate fige, comme si analysait, la situation. Pousse une voix, s eleva de pieux. El arrière de la piece. Fatigue douce, familière, marque. Ce tate, Elise, el sortet, lentement de l'ombre, amaigri les traits tires, mais bien vivante. El s'avança vers Louis, les larmes, ou, il en arrivait pa, y croire. Après toutes ces années, elle était slof, vivante avec. Amec, 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 ave. Leur feels, mais l'émotion, c'est vite, à la confusion. Pourquoi ni, se10, ils jam, manifests. Pourquoi avoir, les marques, at les autorites, les chercher pendant, 6 ans. Elise Sasset, prenant la main, de Nathan, et Louis, expliqua. Ce jour, lat, en forêt, elle avait, bien ta suivi. L'homme con voyates, la vidéo les avait repairs depuis leur arrivée au parc. Elle avait tenté de garder son.com. Pensant qu'il s'agissait d'une simple promenade. Que si, il avait. Commence, elle abet, commence, al appeler par son prénom. Si était la tout, avait change. Elle avait, price per et quit. Les sentiers esprin le cimer. Mais il connaissait, la forêt miaquelle. Elle raconta comment. Apres des, airs de foot. Elevate, ta, aidé par, un vil wal mi reclus, dans les montagnes. Si était, un ancien garde forestier, disparo volontairement, du monde. Apres un drame personnel. Il avait trouve, Elise et Nathan, panics et les avait, héberges, les convainquant de rester caches. Céline Louis. L'homme qui les avait, suivis appartenait, un réseau obscur, qui exploitait les zones, reculites, pour minor activates, illegalates, illegalize, si quelqu'un, apprenait leur existence. Marquis cautate sans. Interrompre, to semblate invraisemblable. Et pertang, chaque detail correspondait à ce qu'il avait. Soup con. El homme dans la vidéo. Net pa, just un randonneur.
il avate, unrail. Mais pourquoi ne voir jamais church, à contacter Marc CST. L'ocule rebendissement, la plus inattendu tomba, Elise avate essay, plus yours voice. Mais les messages n'arrivent jamais. Le vile homme, les avate. Intercepts. Il prétendait vouloir les protéger, mais en réalité, il contrôlait leurs déplacements efficaces toute tentative de communication. Il les avate sous sous prétexte de sécurité, les Italiens devinent en quelque sorte. Ces prisonniers, doucement sans violence. Mais prisonniers quand même. Si n'est que, à sa mort. Quelques semaines avant la découverte. De la photo au bassin, quali sauvait, pu sortir, raveni dans la forêt. Dr. poser des obeses comme des signaux. Ellis bara que Marc comprendrait. Et il avait compris, grâce à son obstination, à sa foi. Il avait trouvé, que presque tout le monde avait. Cesse de chair. Ces de Marc les serra dans ses bras. Incapable de retenir ses larmes. Tout était encore flot, fragile. Il restate mille questions, mille démarches entreprendre. Mais l'essentiel était là, ils étant vivants, ensemble, en et alors qu'ils quittent la cabane. Guides par la lumière douce de la fin de journée. Marc sentit une étrange paix. L'envie. Mais, juste avant de partir, il jeta un dernier regard vers l'intérieur de la cabane. Et là, sur une étagère, poussières, il vit, un carnet, celui du vile homme. En l'ouvrant, il lut les dernières lignes écrites as la main. G. Les ai gardes ici loin du monde. Pas pour les cacar. Pour les protéger. D'ici equirade vraiment dans ses boys. Et marcampret, que certains verits restant pater, encore enteries. Marc resta, un long moment about. Le carnet ouverte ses mains, relicent encore, et encore, cette dernière phrase. Pour les protéger de ce qui raid vraiment, dans ses boys. Il n'y savait pas tate la délire, d'envile am. Isol, ou ni verit, que personne n'avait jamais voulu affronter. Mais à cet instant précis, cen était, plus la priorité, que si qui comptait, si était qui s était, qui si, ehs 6 ans d'absence, prise, 6 ans d'absence, prise. Temps de dollar, de questions, de sport, et de désespoir, MLS. Ils quitterin, la clarie, en silence. La chemin du retour lent, mais chaque pas semblait, les rapper que d'une nouvelle vie. Elise était fatiguée. Elle marchait défaillement. Le corps affaibli par les années d'isolement, mais l'esprit toujours fort. Nathan, Louis restait. Silencio, observant le monde avec des yeux trop matures pour son juge. Il avait grandi loin des brutes, des écrans, des autres enfants. Il avait appris à écouter les arbres, à reconnaître les saisons, à se taire quand il a fallu. Mais maintenant, il all reapprendre. À vivre dans un monde qui lui était plus familier ils atteignirent la route de police prévenue en avance, les attendait, les agents s'approcheront avec prudence, comme on s'approche d'un miracle. Les premiers échanges furent timides, presque irréels. Des questions simples, des gestes mesures. Elise raconta son histoire. Marc confirma qu'il avait vu.
Les inquiteurs notarent tout, avec sérieux, mais envoyez, dans leurs regards quoi, aussi avez du mal. Ah, why croire? Il fallait du temps pour vérifier les faits, pour valider l'identité des shocking, pour reconstruire le fil des événements. Mais l'essentiel était la un. Disparition vielle de six ans venait de trouver essai. Réponse l'histoire fit, la tour du pays. Les journaux titrant. Mere et fils retrouves vivants après six ans dans les rechuses. Les chains. De-information, les podcasts, les réseaux sociaux. Toast SN imparent. Mais Elise refusa, les interviews. Elle ne voulait pas devenir un symbole. Elle voulait du com, d'elle intimate, retrouver sa vie. OCE qu'il en restate. Marque le sous-tent dans ce choix. Ensemble, ils insolorent loin de la ville. Dans un petit village tranquille. Aux personnes ne passaient trop de questions. Nathan fut inscrit à l'école, suivi par des psychologues, pour l'adora à Coimbra. Ce qu'il avait vécu eta, Maxé, rédacteur doucement. Marc de son CT MIT, du temps, à, tourner la page. Il passant des airs à lire, et relia le carnet du, vial homme. Certains passages parlent de brutes, étranges, la nuit, de lumières, dans la forêt, de disparitions, de petits animaux, de sensations, d'être, suivi. Il y avait, même un croxus. D'un ancien site cérémonial, enfoui sous la végétation, que la ville homme croyait les legends, de la région. Marquesita, à en parler, mais finalement, il décida, de garder ces choses pour lui. Ce qui comptait, maintenant. Ce était la prison. Il comprenait enfin que certains verets n'avaient pas besoin d'être connus de tous. Certains réponses ne portent pas la paix. Parfois, c'est l'acceptation, qui guérit un an plus tard. Elise participa, en secret, à une cérémonie organisée par les familles de personnes disparues. Elle ne parla pas de ce qu'elle avait vécu. Mais elle prit la main d'une autre. Mire toujours sans nouvelles de son enfant, et la regarda en silence. Ce était un moment simple, mais pieux, ent, compassion, d'espoir. Elle savait mieux que quiconque ce que signifiait la vide, l'incertitude, et même, si elle ne pouvait pas offrir de réponses, elle pouvait offrir sa présence, que pouvait être une preuve vivante que, parfois, l'impossible. Arrive Nathan Louis développa une passion pour la nature. Il dessinait les arbres, les animaux, les montagnes. Regard était différent. Il ne voyait pas la forêt comme un simple décor, mais comme un être vivant. Il des, souvent que, les arbres parlant, si on les écoute assez longtemps. Marc et Alice l'encourageant, sans jamais lui forçar à raconter ce qu'il avait. Vous ressentez la paix. Il survient que certains choses ne s'expriment pas mots, et que, pour Nathan, le sentil était de se sentir insécure en tour, libre quelques années plus tard. Marc écrivait un petit livre, discret, à Comte Daughter, il y raconta l'histoire sans détails, sans noms. Just une version, simple et humaine d'un pourquoi n'a jamais abandon. Le livre ne fit pas grand brute, mais toucha profondément. So qui le licient. Il parlait d'amour, de patience, de foi. Il dit que parfois,
ce con, church nest paun, explication. Mais un sens. Un ni facon de survivor, rl attente. Sans se perdre, su ami, et un jour. Alors que la famille, se promenade dans un réserve naturelle. Nathan Desermes adolescent serait soudainement prs dn abra. Il leva la tête, ferma les yeux et dit doucement. G crow qu'il ni, a plus rien, à craindre. Marc et Elise, regardant sans parler. Ils ne poseront pas de question. Ils respecteront son silence. Ils comprirent que, pour lui, quelque chose venait de se refermer. Peter, un souvenir. Peter, un père. Peter, un chapitre entire. Ce jour-là, sous le ciel clair. Au milieu des pins. Ils continueront. À marcher, main dans la main. Pas pour fuir la passe, mais pour l'honneur. Pour avancer, avec ce qu'il leur avait appris. Que l'amour, pas traverser la distance. Que la vérité, pas être lenti à merger. Que même dans les ferrats, les plus sombres, une lumière, pas survivor. Etk, bout du compte, c'en pas la fin de leur histoire. C'était juste un nouveau départ.